Okay, now we do the oral test. We will do the science oral test first. Start from the first question, Karen. Okay. What would happen if we had no electricity today? The room will be dark and the activities that we usually do will be difficult for us. Elaine, how can you measure the volume of an irregular circle? We can measure the irregularly shaped rock by using water displacement. Okay, water displacement. Next, Felicia, how has AI made your life easier? Give examples. AI help us to do something when we need help. Example, the AI help us to do our homework. The AI help us to give information. Sharon, why is math different from weight and why does it matter in science? Because mass is equal weight is gravitation. Sorry? Mass? Six. Speak out, please. Mass is equal Mass is equal? Sorry? Oh, okay. Maybe we just change this question. Describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. if we make a cake. If the water is too many, the cake will not. The taste is not good. Okay, good. Next question, Felicia. What would happen if we had no electricity today? If we do not have electricity today, our life will be harder. Like if we want to find an information, maybe we can find information but not easily. Okay. Elaine, oh yeah, this one. Why is mass different from weight and why does it matter in science? Mass stays the same whenever we are, but weight will change depends on its gravity. Yeah. Okay. So mass is just the same, but the weight is depends on the gravity where we are. Okay, it's good. Karen, how can you measure the volume of an irregular circle? Measure it by using the water displacement. Water displacement. Okay. Next question is about describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. When pouring milk into a cup for a cake. Elaine, how has AI made your life easier? Give the example. AI make our life much easier and simple because AI can help us to gather information and now technology has applies AI so AI can also help us to do the job. Okay. Felicia, how can you measure the volume of an irregular shape rock? By using displacement method. Displacement method. Um, what would happen if we had no electricity? We cannot call our family or friend that far from us. Okay, change the phone and all the technology to use the electricity work. Okay. Can do this one. How has AI made your life easier? Sharon? By getting information Give the example. and help us to do homework. Okay. Felicia, describe a real life situation where measuring volume is correctly. It's very important. When we want to bake a cake, we should measure the water first. And if the water is too much, then the cake it will fail. How is business different from weight and why does it matter in science? Because
Mass measure the amount of the metal, while weight measure the heavy of something. So what is the difference between mass and weight? Okay. Okay. Elaine. What would happen if we had no electricity today? It will be hard for you because we can communicate easily with others out of this country or out of this city. And it will be hard to receive light, especially at night. How has AI made your life easier? AI has made my life easier because when I am difficult in doing my homework, I usually open and search the question from the AI. Okay, so why is mass different from weight and what does it mean in science? Mass stays the same, but weight can Change depends on. change depends on the gravity of that acts on the object. Okay. Now we move to IPA. Pertanyaan pertama, mengapa pembakaran kertas disebut perubahan kimia? Karena pembakaran kertas menghasilkan zat baru, jadi itu disebut perubahan kimia. Perubahan yang masukkan zat baru berarti perubahan kimia. Oke. Benar. Apa itu pemanasan global? Ya. Pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata bumi akibat efek gas rumah kaca. Felicia, bagaimana cara mencegah dampak buruk kenaikan permukaan laut? Mengurangi emisi gas rumah kaca dan tidak membuang sampah sembarangan di laut. Sharon, apa contoh perubahan fisika yang reversible? Es yang mencair. Apa itu pemanasan global, Sharon? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Oke, Felicia. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah benda wujud yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contoh es mencair. Sedangkan perubahan kimia adalah Perubahan kimia, Oke, so Felicia, jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia serta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. perubahan fisika adalah wujud benda yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya? Apa contohnya? Kenapa ketawa? Coba. Es mencair. Es mencair. Perubahan kimia? Sedangkan perubahan kimia adalah wujud benda yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya kertas terbakar. Kertas terbakar. Jadi apakah kertas terbakar bisa kembali ke bentuk asalnya? Tidak. Tidak. Bagus dulu. Apa contoh perubahan fisika yang reversible? Es yang mencair. Es yang mencair ada yang lain? Saat kita berikan kertas. Oke, kita tidak boleh kertas. Benar. Bagaimana cara mencegah dampak buruk kenaikan permukaan laut? Mengurangi emisi gas rumah kaca, menata penghijauan dan menghemat energi. Oke, jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia serta contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya lilin yang berwarna. Perubahan fisika tadi? Enggak, bukan yang maksud Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan Oh iya, zat baru.
Perubahan kimia, Perubahan kimia dan perubahan yang menghasilkan zat baru. contohnya. Contohnya kertas yang terbakar. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi karena efek. Oke, mengapa pembakaran kertas disebut dengan perubahan kimia? Karena saat kertas dibakar, kertas itu akan berubah menjadi abu. Dan saat kertas itu berubah menjadi abu, itu sudah menghasilkan zat yang baru sehingga kertas tersebut tidak bisa diubah lagi menjadi bentuk semula. Oke, jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan wujud benda yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya adalah saat kita membutuhkan es krim itu akan meleleh dan masih bisa kita butuhkan. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan wujud benda tidak selalu wujud tapi dapat menghasilkan zat yang baru. Contohnya adalah kertas yang terbakar. Oke, Alicia. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di bumi karena efek gas rumah kaca. Contoh perubahan fisika yang refleksiko. Air yang menguap. Oke, jadi kenapa pembakaran kertas disebut perubahan kimia? Karena dapat menghasilkan zat baru. Dan baru apa yang dihasilkan dari pembakaran kertas? Abu. Sharon, bagaimana cara mencegah dampak buruk kenaikan permukaan laut? Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ada yang lain? Tidak membuang sampah sembarangan. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak bisa menjadi cat dari perubahan fisika Perubahan kimia, dan perubahan kimia. perubahan kimia bisa menjadi cat dari Contoh perubahan fisika. air yang menutup. Perubahan kimia. Kertas yang dilipat. Kertas yang dilipat. Itu fisika kimia. Iya. So, mengapa pembakaran kertas disebut perubahan kimia? Karena wujudnya berubah Dari dari kertas ke asap abu. jadi kalau berubah, kenapa disebut perubahan kimia? Karena perubahan kimia adalah perubahan yang berubah wujud. Okay, yeah, I think that's all for our study for science and Thank you. Okay, so here we have the law test of science. I will start from Jason. Jason, first question. What would happen if we had no electricity today? Our house might get dark and we will not communicate better than as now. Okay, good. Let me set up this one first. Okay, next question. Next one. How can you measure the volume of an irregular shaped rock? Using water displacement method. Water? Displacement method. Water displacement method. Okay. Evan, why is mass different from weight and why does it matter in science? Mass is the amount of matter in an object, and weight is the amount of gravity in an object. And it's important for science because it helps us measure how heavy an object is. So if you want to measure how heavy the object is, you use the weight or the mass.
the mass. So when we use the weight, We use the weight to find the how heavy an object in different place, like example space. Stephen, describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. Measuring volume, like to measure volume of water to make a tea. So, if you use too much water, If we use too much water, it cannot be a tea because too much water and not like the takaran. not like that size. Yeah. George, how has AI made your life easier? Give the example. AI can help us find answers or ways to answer to a problem that we can solve. It can also help us find and search things such as finding recipes or finding. Good question. First question and second question, George. What would happen? What would happen if we had no electricity today? Many appliances will shut off and people will panic. Any effect of the no electricity? Another? You still have another answer? Many things will not work, such as our phones or not being able to communicate. Okay, good. Stephen, how can you measure the volume of an irregular shape? Use water displacement. Water displacement. Evan, describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. Example, making coffee by measuring how much milk or even the coffee Order. powder. Nevan, how has AI made your life easier? Give the example. They help me doing my homework. Doing your Jackson, why is mass different from weight and why does it matter in science? Mass is an amount of matter in an object, while weight is the amount of gravity in an object. It is different because mass calculates by using how heavy, while weight using gravity. So if the places are different, the mass and the weight will be different. It is matter in science because scientists use mass to measure the weight and the mass of an object, while scientists use weight to measure the gravity on an object. How can you measure the volume of an irregular shape? By using water displacement method. Water displacement method. Describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. Jason? Describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. It can be when we are doing an experiment. When the instruction says we have to only put the liquid for 20 milliliter and we put it 30 milliliter, it will be a failed experiment. Evan, why is mass different from weight and why is it important in science? Mass is the amount of matter in an object. Weight is the amount of gravity in an object. So scientists use it to measure the volume of the object. So, between the weight and mass, which one is always constant and which one is always change? The mass will change because they will add some berat. That's weight.
Wait. Oh, the weight will change. Will always change. Will always change. Depends on. Depends on where the scientists put it, like in the space. Okay. So what would happen if we had no electricity today? We will have no communications Because of. because to call someone we need internet. Internet need electricity. Evan, what would happen if we had no electricity today? We might not communicate or even travel by electric car or even communicate with our friend in far distance. So, okay, so how has AI made your life easier? Give the example. AI helped me to communicate to my friends or even my parents easier. For example, my parents are at a far place, example like a hotel, so I can call them with my phone. But it's not AI, it's the internet, right? AI also can help me find answer for like example science question. Okay. Next question, Stephen. Why is math different from weight and why does it matter in science? Because mass is never change, and weight is change because it depend on gravity. Depend on gravity. Okay. So what would happen if we have no electricity today? We cannot cook rice faster, and we cannot cook some food and use like microwave. We can. Or something stuff like rice cooker. Okay, last question was describe a real life situation where measuring volume correctly is very important. Measuring the amount of chemicals inside the laboratory Good. How can you measure the volume of an irregular shape? by using water displacement. Okay. Now we move to next subject. This is Spotify. Pertanyaan pertama, Jackson. Mengapa pembakaran kertas disebut perubahan kimia? Karena pembakaran kertas menghasilkan zat baru, di mana perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Perubahan apa yang terjadi pada pembakaran kertas? Perubahan kimia. Iya, apa yang berubah? Zatnya berubah. Zat apa yang berubah? Dari apa menjadi apa? Zat padat berubah menjadi zat gas atau debu. Debu zat gas. Wah, Apa yang berubah dari kertas menjadi? gas menjadi abu atau angin. Ya. Evan, apa contoh perubahan fisika yang reversibel? Air, es yang mencair. Jika es yang mencair, kita bisa bekukan lagi menjadi es batu. Evan, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah ketika suhu rata-rata bumi meningkat dari biasanya, disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Steven, bagaimana cara mencegah dampak buruk kenaikan permukaan laut? Dengan melakukan reboisasi dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan tidak menggunakan kendaraan yang berpolusi udara. George, jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita berikan bersama contohnya. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Oke. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Contohnya adalah melipat kertas. Oke. Perubahan kimia adalah perubahan yang dapat menghasilkan zat baru. Contohnya adalah pembakaran kertas.
So, kenapa pembakaran kertas disebut perubahan kimia? Karena pembakaran kertas dapat menghasilkan zat baru yaitu abu. Apakah bisa dikembalikan? Oke, Steven, apa contoh perubahan fisika yang reversibel? Perubahan fisika yang reversibel adalah air menjadi es menjadi air. Evan, bagaimana cara mencegah dampak buruk kenaikan permukaan laut? Dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan, mengurangi penggunaan rumah kaca, dan melakukan kegiatan reboisasi. Evan, apa itu pemanasan global? Peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan suhu rata-rata Bumi. karena Lapisan ozon yang pecah. karena efek Gas rumah kaca. Jackson. Jelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti es batu menjadi air dan air bisa diubah lagi menjadi es batu. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru seperti pembakaran kertas. Jadi apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah pemanasan atau peningkatan suhu bumi di atas rata-rata Karena dikarenakan oleh efek gas rumah kaca. So, Evan, mengapa pembakaran kertas disebut perubahan kimia? Karena perubahan kimia adalah perubahan zat menjadi zat baru. Dan pembakaran kertas yang berubah menjadi zat baru. Oke, so apa contoh perubahan fisika yang reversibel? Contohnya melipat kertas. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Itu tadi. Karena penyebab Penyebabnya karena banyaknya polusi udara, emisi gas rumah kaca, pemakaran hutan. bagaimana cara mencegah dampak buruk dari kenaikan permukaan air laut? Mencegah terjadinya pemanasan global. Caranya? Tidak memakai sampah sembarangan, melakukan reboisasi. Oke, ini bisa